in the which should go in the small letters. Maybe yellow color, orange. That's the Hello all, good evening to all. Welcome to Maths Veeresh YouTube channel. So those who are watching in live please like and subscribe my YouTube channel. So please share to your friends about our channel So in today's live class I am going to explain you. So one of the important chapter in Maths1A, trigonometry. Okay. So from beginning I am going to explain in this chapter. So we have a lot of formulas in this chapter. So I am not going to explain about all those formulas, but whatever you need, we are going to discussing about only few formulas. Okay, we have hundreds of formulas in trigonometry. You know very well about those formulas also. So we don't require all those formulas, whatever you need. So those formulas only here I am going to explain you. Okay. So for LAQ purpose, here whatever you are seeing on the screen, these formulas are very important. Okay. I will explain you how to remember all these formulas also. Clear? So if anyone wants to join please join in this live class. So sir, बात कर लिया 9:30 तक दे दो. No problem. No problem. Yeah. Please, those who are watching in live, please do comments. Hi, sir. Good evening. Good evening. So, yeah. So, without doing any delay, I'm going to start now. Just 1 minute. So, thank you. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Okay. Thank you. Yeah. See. So trigonometry, you know very well. So this is the one of the very important chapter in Maths 1. In Maths 1. So Vaibhav Jampala, good evening, sir. Good evening. Shayanis, good evening, sir. Good evening, ma. So next. Yeah. Sonakshi Soni, good evening, sir. Good evening, ma. Next. See, first of all, try to observe these formulas. I will give you small hint to how to remember all these formulas. Okay. So here I am going to explain how to remember and what formulas are very important for today's live class and as well as so for LAQ purpose. Okay. So be yeah. Thank you. Am I audible? Am I audible to everyone? సో మీకు వాయిస్ ఆడియో వీడియో క్లారిటీ ఉంటే ఒకసారి ఎస్ సార్ అని కామెంట్ చేయండి. క్లియరా? యా, audio video there is no problem. Thank you so much. See, first of all, so now I am going to start. So our today's chapter is trigonometric ratios up to transformations. So every year from this chapter in board of intermediate exams, so you will get 1 7 marks question, 1 4 marks question and 2 marks questions. Total 15 marks weightage this chapter has. Okay, so in today's live class I am going to cover all these LAQs, SAQs and VSAQs. How many problems we can able to cover, I will cover them. Okay, so first of all, these all formulas here you can see 10 formulas. These 10 formulas we can call them as transformations. Okay, so we have particular name for all these 10 formulas, transformations. So what is the meaning of transformation? Transformation and first of all, see here you have sum, okay, subtraction or sum subtraction. This sum or subtraction is going to convert into as product. Okay, that is called transformation. Or in RHS here you can see sum subtraction this is also going to convert as a multiplication. Ante sum is going to convert as product and product is going to convert as a sum. So this transformation
we are going to about discuss in this chapter. So first of all, mainly you know very well sin A plus B formula. Sin A plus B plus sin A minus B is equal to 2 sin A cos B. You know very well how to remember these formulas also. Sin A plus B ma sin A cos B plus cos A sin B. Just I will explain one formula. Remaining all formulas you have to remember. Next ma plus sin A minus B formula is sin A cos B minus cos A sin B minus cos A sin B. So like this you have to remember. See, so cos A sin B plus cos A sin B minus cos A sin B gets cancelled. Then what are the remaining values? Sin A cos B, sin A cos B. How many are there? 2. Okay, so 2 sin A cos B is the RHS value. Like this you have to remember. Just okay, just apply the formula for sin A plus B and apply the formula for sin A minus B. So therefore add them, you will get the condition. Like that, sin A plus B minus sin A minus B is equal to 2 cos A sin B. You have to remember ma, cos A plus B plus cos A minus B, 2 cos A. See, remember, when the function is in terms of cos, in RHS also, either if they come both cos R and both sines ma. Okay, if you get minus symbol in cos, in RHS also you will get the minus. Okay, so and cos A minus B minus cos A plus B. Very important formula. Fifth one is most confusing formula and very important formula is this one. Okay, so these are about formulas, and you can see sin C plus sin D. Just give me 10 minutes initially. I will explain about all these formulas. Then after immediately I will start LAQ. Why? Because you need to know the basic formulas of this chapter. I can also start directly problems without formulas. This chapter is nothing. Okay, so Vaibhav Jampala, yes sir. Sujata, yes sir. So thank you ma for joining in my live class. Sin C plus sin D. See here, whenever you take A plus B is equal to, let to take capital C, and A minus B is equal to capital D. When you join them, okay, if you add them so that means add C plus D add చేస్తే మీకు ఏమొస్తది? A plus B plus A minus B. Okay, plus B minus B cancel. A plus A, how much 2A. So then this 2A value to LHS, then C plus D by 2. So C plus D by 2 is equal to capital A. C plus D by 2 equal to capital A. అంటే so wherever you have capital A, ఈ capital A place లో ఏం పెడతారంటే C plus D by 2 పెడతారు. Next capital B. What is capital D? Capital B, C minus D by 2. Like that అన్నమాట. అంటే ఈ ఫార్ములాస్ sin C sin D, sin C plus sin D is equal to 2 sin C plus D by 2, cos C minus D by 2. Like that you have to remember. Here these 5 formulas లో very important, most confusing ఏంటంటే ఇక్కడ 5th formula ma, please remember. Okay, so now next I'm going to explain about all silver teacups. Okay, so this is x-axis and this is y-axis. Here you have that angle 0 degrees, quadrant angle 0 degrees. Okay, and here it is 90 degrees and it is 180 degrees and it is 270 degrees, and after one complete revolution that 0 degrees is equal to 360 degrees. Clear kada? So now we can start in the first quadrant the angle, pair of angles 90 minus theta, you know very well, and ikkada 90 plus theta. So next 180 minus theta. In clockwise direction it is 180 minus theta. In anti-clockwise direction 90 plus theta. Okay, so Beckham Srinivas, good evening sir. Thank you ma, good evening. So next 180 plus theta. Next this is 270 minus theta. 180 greater than, 270 less than. Next here 270 greater than 270 plus theta, 360 less than. Okay, less than 360 minus theta. So now greater than 360 ante 360 plus theta. Here we will get different angle values in 4 quadrants Clear kada everyone? So you know very well the famous formula in trigonometry, that is all silver teacups So what does it mean? So why we have to study about this formula? All silver means ikkada sin theta, cos theta, okay, so tan theta, secant theta, cosecant theta and cot theta. These all 6 theta values gets positive for any angle in this range. Okay, 0 to 90 degrees కావచ్చు. After 360 degrees you will get 360 plus, అంటే 360 కన్నా ఎక్కువ అన్నమాట, 450. Between 360 to 450 ఇక్కడ all range values you will get 0.
సార్ యు ఆర్ నాట్ విజిబుల్. నేను కనిపించకపోయినా పర్లేదు, మీకు కంటెంట్ కనిపించాలి మా. నేను కనిపించకపోయినా పర్లేదు. యశ్వంత్ కుమార్ యాదవ్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇన్ ద సెకండ్ క్వాడ్రంట్ మా ఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మా ఓన్లీ సైన్ theta and its reciprocal ma cosecant theta. These two ratios are positive. Remaining four ratios ma, what are the remaining four ratios? Remaining four ratios are the negative. Next in the third quadrant to t means ma tan theta and its reciprocal. What is tan theta reciprocal? Cot theta. This is positive. These two are positive. Remaining four are negative. Okay, I will explain while solving the problem practically. I will show you how to remember these angles also. Please wait and see. So introduction kabatti, see, this is not like regular algebra. This is not like addition of vector. This is not like matrices. This is not like any other chapter from 1B or 1A. This is the chapter where you have to focus from the basics. So andukane, so in the previous live classes I started directly from problems, but not like trigonometry atla chesi entante meeku like Korean movie without subtitles anamata. So compulsory you need to focus on the formulas. Okay, so give me some time to explain these basics. Okay, so cups ikkada c anedi undi kada manaku. C ante entante manaku cos theta and its reciprocal secant theta ma. Ikkada ఈ two ratios positive, please remember. So ఈ angle sides వచ్చినప్పుడు next remaining 4 negative వస్తాయి మా. remaining 4 negative వస్తాయి. This is about all silver teacups diagrams. Okay, Yashwant Kumar, thank you. So if you like my explanation ma, please పక్కనే ఉన్న హార్ట్ సింబల్ ని ప్రెస్ చేయండి కంటిన్యూగా. ఓకే, కంటిన్యూగా అంటే మళ్ళీ మధ్యలో ప్రెస్ చేస్తూ ఉండండి. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ దట్ వితౌట్ డిలే. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద ఫస్ట్ LAQ. See, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ద clarification. In this live class I am going to explain LAQs, SAQs, VSAQs based on the time. So first of all I will try to complete LAQs ma. We have 5 types of LAQs from this chapter. Okay, of 5 types lo, for each and every type I am going to explain one LAQ problem. Clear? For each and every question I am going to explain one problem. Okay, so please అబ్జర్వ్ పేషెన్స్లీ మా. సో మీకోసం స్క్రీన్ ని మరి దగ్గర చేస్తున్నా, మీకు కొంచెం ఇంకా క్లియర్ గా కనిపించాలని చెప్పేసి. ఓకే, సో therefore now, so first of all solution ma. Given if a comma b comma c are angles in a triangle, then prove that cos a plus cos b plus cos c is equal to, this is the condition you know very well. So given a comma b comma c are, first problem కాబట్టి రాస్తున్నాం మనం, angles in a triangle. Okay, so therefore that is you know very well ma, sum of the three angles a plus b plus c is equal to 180 degrees. Okay, for every problem the first step is clear. A plus b plus c is equal to 180. Sum of three angles ma. మీరు ఎప్పుడైనా ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే whenever you take this angle a, angle b, angle c, sum of these three angles is equal to 180 degrees. Clear? So now, so after taking this one ma, what is a plus b value from this condition? What is a plus b value? C value sent to RHS pi minus c, and I want to c value also. C is equal to send a plus b value to RHS pi minus a plus b, pi minus a plus b. Okay, so this is, now take LHS ma. LHS you have to take. What is LHS? Cos a plus cos b plus cos c. Sorry, so ఇక్కడ ఏంటంటే మనం బిఫోర్ గోయింగ్ టు టేక్ LHS మా, యూ నీడ్ టు అప్లై దట్ one more step. Observe here, in RHS we have semi submultiple angles. In RHS we have submultiple angles. What is the meaning of submultiple ma? So ivi capital A, capital B, capital C are multiple angles. Means if any angle is multiplied by integer values 1 2 3 తోటి మల్టిప్లై అయితే మల్టిపుల్ యాంగిల్స్ అంటాం. a by 2, b by 2, c by 2 అంటే if any angle is multiplied by rational values, positive rational values ma, a by 2, b by 2, c by 2, submultiple angles antam. So whenever you have submultiple angles ma, definitely you have to divide on both side by 2. అప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది? a plus b plus c by 2 is equal to pi by 2 అని వస్తుంది. సో దాని నుంచి మనకి ఏం కావాలి మా? a plus b by 2 is equal to pi by 2 minus c by 2. సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. అండ్ c by 2 వాల్యూ ఐ వాంట్ మా. c by 2 సపరేట్ చేసుకుంటే మనకి ఏం వస్తుంది మా? 90 minus a plus b by 2. 90 minus a plus b by 2. Okay, so like this. So be clear with the beginning part of the problem. Okay, as the Hansa Devi. Okay, so therefore now I am taking LHS ma. Now take LHS. What is LHS? Cos a plus cos b plus cos c. Cos a plus cos b plus cos c. So here you know very well,
ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్ మా ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కాస్ సి అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కాస్ డి. ఓకే, సో యు నో వెరీ వెల్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ సి ప్లస్ కాస్ డి ఫార్ములా. కాస్ సి ప్లస్ కాస్ డి ఫార్ములా మా 2 కాస్ సి ప్లస్ డి బై 2 కాస్ సి మైనస్ డి బై 2. చెప్పాను కాస్ లో రెండు ప్లస్ ఉన్నప్పుడు మిడిల్ లో సో 2 కాస్ టర్మ్స్ విల్ కమ్. ఓకే, సో గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, ఐఎమ్ కరిష్మా. థ్యాంక్ యూ మా కరిష్మా. సో apply that formula. Okay, so therefore now, so in place of these two values ma apply that formula cos c plus cos d formula. Ante that means ma manaki em ostadi 2 cos c is nothing but ma a and d is nothing but b. c plus d by 2 means a plus b by 2 into cos c minus d by 2 ante a minus b by 2 plus cos c. Third value is cos c. This cos c value ma, the value of this cos c depends on the right side value last term of the RHS. RHS value last term enti manaku sin c by 2 ante you have to write that cos c value in terms of sin anmata. Okay, please try to remember. Most of the students will get the doubt is at that point only. Okay, so ekkadaithe మీరు last term cos c ఉన్నప్పుడు మనకు cos c కి in terms of sin లో ఉంటది. You know very well cos 2c. what is cos 2c ma in terms of sin 1 minus 2 sin square c kada. ఇక్కడ మీకు యాంగిల్ 2c ఉంటే half of the angle c వస్తది. I want cos c instead of 2c I am taking c. అప్పుడు మనకి ఏం వస్తది 1 minus 2 sin square c by 2. 1 minus 2 sin square c by 2 అన్నమాట. సో therefore సేమ్ వాల్యూ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా 1 minus 2 sin square c by 2. please try to understand this is the total formula of cos c only in terms of submultiple angle 1 minus 2 sin square c by 2. clear kada everyone? Okay, so now so see continuation I am writing ma next style lo rastunna equal to, so now 2 cos manaku a plus b by 2 is there. what is a plus b by 2 ma? pi by 2. 90 minus c by 2 into cos a minus b by 2. a minus b by 2 minus 1 minus ఉంది కదా మనకు 1 minus 2 sin square c by 2 write as it is. Okay, so now first of all I am writing this plus 1 write first ma. Okay, so first plus 1 ని first రాయండి 1 అని రాస్తున్నా. next you know very well cos 90 minus theta. okay, so my dear students please remember ma, so ఇక్కడ మనకు టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నా. సో cos 90 minus theta ఈ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో మీకు ఏంటంటే ఇక్కడ cos 90 minus theta ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో cos 90 minus theta becomes sin theta. why? because 90 is odd angle. whenever odd angle is there sin becomes cos. sin theta ఏమైతదంటే cos theta అవుతది. cos theta ఏమైతదమా sin theta అవుతది. రెసిప్రోకల్ అవుతది whenever the angle is odd. 90 అయినా గానీ 270 అయినా గానీ 450 degrees అయినా గానీ క్వాడ్రంట్ యాంగిల్స్ sin cos cos tan. నెక్స్ట్ ఏమైతదమా tan మనకి ఏమైతది tan cot అవుతదమా. tan ఏమైతది మనకు cot ఏమైతది tan. next secant theta becomes cosecant theta. secant theta becomes cosecant theta, vice versa. so same concept now apply. ఆ బేసిక్ ఫార్ములాస్ మీకు ఐడియా ఉంటది. బట్ దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ ఫస్ట్ టైం ట్రిగ్నోమెట్రీ అంటే భయం తోటి సో ఫస్ట్ టైం వన్ డే బ్యాటింగ్ చేస్తారు కదా వాళ్ళ కోసం అన్నమాట ఇది. ఓకే, దిస్ క్లాస్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ ప్రీ ఫైనల్స్ అండ్ ఫైనల్స్ మా. ఓకే, సో cos 90 minus theta మీకు ఏమొస్తుందంటే 2 as it is. cos 90 minus theta ఏమొస్తుందంటే sin c by 2 into cos a minus b by 2. నెక్స్ట్ ప్లస్ 1 ముందే రాసేసినాం కాబట్టి minus 2 sin square c by 2. minus 2 sin square c by 2. clear everyone? okay, so next ma here you have 2 sin c by 2. here you have 2 sin c by 2. here you have 2 sin square c by 2. from those two values take 2 sin square c by 2 common. okay, so 1 plus take 2 sin c by 2 common ma. 2 sin c by 2 common this say what is the remaining value from this term? cos a minus b by 2 minus 2 already common kada. so one more sin c by 2 is there. one more sin c by 2. so 1 plus 2 sin c by 2. 1 plus 2 sin c by 2 is equal to same right cos a minus b by 2 minus sin. what is c by 2 value from the beginning ma? so okay, Beckham's inverse. good evening sir ma. what is your doubt ma? yeah, so sin c by 2 value ma మనకి ఏమొస్తుంది మనకు pi by 2 minus a plus b by 2. pi by 2 minus a plus b by 2. ఇక్కడ మనం ఇనిషియల్ గా రాసుకున్నాం కదమ్మా c by 2 వాల్యూ. సో వాట్ ఇస్ ద c by 2 వాల్యూ? దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఐ యామ్ రైటింగ్ pi by 2 minus a plus b by 2. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి
So 1 plus 2 sin c by 2 into cos a minus c. I can complete this problem within 7 steps, but those who are watching first time and next time మళ్ళీ చూడాలనుకుంటే డీటెయిలింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి డీటెయిలింగ్, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మనం డైరెక్ట్ కుమ్మేద్దాం. సో sin 90 minus theta మీకు తెలుసు, ఇక్కడ sin 90 minus theta ఫార్ములా మళ్ళీ. సో sin 90 minus theta, 90 అనేది ఆడ్ యాంగిల్, 90 ఉన్నప్పుడు sin ఏమైతుంది మా cos అవుతుంది మనకు, cos theta. ఓకే, సో therefore దాన్ని బట్టి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ సో మైనస్ కాస్ టీటా, టీటా ప్లేస్ లో ఏముంది మనకు a ప్లస్ b బై 2 ఉంది. ఓకే, a ప్లస్ b బై 2, a ప్లస్ b బై 2. సో therefore 1 plus 2 sin c by 2, 1 plus 2 sin c by 2. Again it is in the form of మనకి ఏముంది మనకు cos c minus cos d, cos c minus cos d ఫార్మాట్ లో ఉంది కదా. సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ cos c minus cos d. వాట్ ఈస్ cos c minus cos d ఫార్ములా? cos c minus cos d వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ ఫార్ములా అని చెప్పానమ్మా మీకు, వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ ఫార్ములా, బీ కేర్ఫుల్ అని చెప్పాను నేను. ఓకే, సో cos c minus cos d ఫార్ములా మనకి ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఇది, సో ఈ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది. cos c minus cos d అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, సో 2 sin c by 2, సారీ cos c minus cos d, cos c minus cos d మనకి ఏమొస్తుంది మైనస్ 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. ఓకే, మనకు ఆ ఫార్ములా కాబట్టి సో నౌ యూ హ్యావ్ టు అప్లై దట్ ఫార్ములా. ఓకే, సో therefore సో అప్లై దట్ ఫార్ములా మా మైనస్ 2 అంటే మనకి ఏమొస్తుంది మైనస్ 2 sin c plus d by 2. c అంటే ఎంత మనకు a minus b by 2. ఓకే, సో ప్లస్ a plus b by 2, a plus b by 2. ఓకే, సో 2 sin c plus d by 2, ఓవరాల్ గా 2 రాస్తున్నా. నెక్స్ట్ మనకు sin c మైనస్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది a minus b మైనస్ a plus b, a minus b by 2 మైనస్ a minus b by 2 by 2. క్లియర్ కదా? ఓకే, సో ఇదే కదా మనకు కండిషన్. దీని నుంచి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, మనం సింప్లిఫై చేసుకోండి. ఈ వాల్యూ ఫర్దర్ గా సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుందంటే 1 plus 2 sin c by 2. ఓకే, అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మైనస్ 2 ఇంటూ మైనస్ 2 అంటే మనకు మైనస్ 4 అవుతుంది. సో రాయండి, అట్లే రాయండి, మైనస్ 2 సైన్, నేను ఏం రాస్తున్నా ఎల్సిఎం తీసుకోండి. మా ఎల్సిఎం మీకు న్యూమరేటర్లో ఏమవుతుంది 2 అవుతుంది. సో a ప్లస్ a మైనస్ b ప్లస్ a ప్లస్ b, ఓకే, హోల్ డివైడెడ్ బై 2. నెక్స్ట్ మా ఇంటూ సైన్ a, అగైన్ ఎల్సిఎం 2. ఓకే, a మైనస్ b కనిపిస్తుందా మీకు ప్రాబ్లం? సో therefore a మైనస్ b మైనస్ విత్ మల్టిప్లై మా మైనస్ a మైనస్ b హోల్ డివైడెడ్ బై 2. క్లియరా? సో therefore 1 ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ మా ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ 2 2 4 sin c by 2. సో ఇక్కడ ఏముంది మనకి ఇంకా ఈ 2 తో మల్టిప్లై అయింది కాబట్టి సైన్ సో ప్లస్ b మైనస్ b క్యాన్సల్. సో మీకు ఏమొస్తుంది a ప్లస్ a 2a అండ్ 2 ఇంటూ 2 మా 4. ఓకే, సో ఇంటూ సైన్ ఇక్కడ ఏంటి మీకు ప్లస్ a మైనస్ a క్యాన్సల్, సైన్ మైనస్ b మా మైనస్ 2b బై 2 అంటే మనకి ఏమొస్తుంది అట్లా వస్తుంది వాల్యూ. సో సారీ ఇది కూడా 4 అవుతుంది మనకు 2 ఇంటూ 2. ఓకే, రెసిప్రోకల్ చేసాం కాబట్టి 2 ఇంటూ 2 విల్ గెట్ ద 4. ఓకే సార్, వీ నీడ్ టు అప్లై cos d మైనస్ cos c. రితికా చోరారియా, సి వాట్ ఎవర్ మా మీరు అది అప్లై చేసినా ఇది అప్లై చేసినా యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ అప్లై హియర్. సి ఇక్కడ నేను దీన్ని సి వాల్యూ తీసుకున్నా, ఐ హావ్ టేకెన్ దిస్ వాల్యూ యాజ్ సి. ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ వాల్యూ యాజ్ డి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై దట్ ఫార్ములా. ఓకే, సో సడన్ గా మీకు అది ఐడియా రాలేదనుకోండి, జస్ట్ బిలీవ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. యూ నో వెరీ వెల్ 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 2s are, and you have here 1 minus 4 sin c by 2. Okay, sin a by 2 into sin minus b by 2, clear? You know very well from trigonometry, what is you know very well ma, sin minus theta, sin of minus theta is equal to minus sin theta. This is the formula. ఇప్పుడు sin minus b by 2 అంటే you will get minus b by 2, right? ఆ మైనస్ ఇక్కడికి వస్తే మీకు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది మా. సో therefore we can write ma 1 plus 4. So I am writing in order wise ma. First I am writing sin a by 2 term, then after writing I am sin b by 2, then after I am writing ma sin c by 2. Okay, so this is the RHS. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ప్రాబ్లం 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. క్లియర్ కదా? See, some students will get the doubt here, ఏ ఫార్ములాను అప్లై చేయాలనేది మీకు ఇమ్మీడియట్ గా. ఇఫ్ యూ నాట్ రిమెంబర్ ద 5th ఫార్ములా ఆర్ 10th ఫార్ములా, ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ ద నంబర్ ఆల్సో, ఫార్ములా నెంబర్. ఇఫ్ యూ
బోత్ ఆర్ సేమ్ ఫార్ములా సార్. ఎస్ మా సాయనిష్, ఇక్కడ మనకు రెండు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ మీ డౌట్ ని క్లారిఫై చేస్తా. సో యూ కెన్ అప్లై దిస్ ఫార్ములా ఆర్ యూ కెన్ అప్లై దిస్ ఫార్ములా, డిపెండ్స్ ఆన్ ఇక్కడ మీరు ఈ ఫార్ములాని అప్లై చేస్తే యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద మైనస్, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ అప్లై దిస్ ఫార్ములా నో మైనస్. అంతే, అక్కడైనా మైనస్ ఇక్కడైనా మైనస్. కాకపోతే ఏంటంటే పర్టికులర్ కేసెస్ లో సమ్ టైమ్స్ యూ విల్ గెట్ దిస్ వాల్యూ కాస్ డి మైనస్ కాస్ సి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై లైక్ దిస్. ఓకే, పర్టికులర్ గా ఇట్లా వచ్చింది అనుకోండి, మనం ఏదో ఒకటి అప్లై చేసుకోవచ్చు, బట్ ద ఫైనల్ సొల్యూషన్ విల్ బి కరెక్ట్ ఓన్లీ. క్లియరా ఎవ్రీవన్? ఓకే, బిలీవ్ యువర్ ప్రాసెస్ మా. కొన్ని సార్లు ఏంటంటే మీరు ఏదో రాంగ్ చేస్తున్నామేమో అనుకుంటారు, కానీ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. బిలీవ్ ద ప్రాసెస్. ఓకే, దట్ ఈస్ RHS. క్లియరా ఎవ్రీవన్? ఓకే, యా, those who are watching in live ma, so please say yes sir, yes sir. Those who are watching after the live, please do like and share. Okay, so one method completed ma, one method completed. Next second method ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి మనకు. ఓకే, if you want to write notes ma, you can write. లైవ్ లో మీరు చూస్తే మీకు ఏమైపోతుంది అంటే మీకున్న డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై అవుతాయి, మీరు అడగొచ్చు లైవ్ లో. ఓకే, సో ఇఫ్ మీకు టైం లైవ్ లో చూడడానికి పాసిబుల్ కాకపోతే ప్లీజ్ ఆఫ్టర్ ద లైవ్ ఆల్సో యూ కెన్ వాచ్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ 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 అండ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ. ఓకే, ఇది మనకు హైయెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ లో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉండే ప్రాబ్లమ్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ. ఓకే, సో సీ హియర్, ఇక్కడ మీకు ఫార్ములాస్ కూడా రాసినామా. అగైన్ 2 formulas you have to remember. You know very well in algebra, a square minus b square, you know very well algebra lo what is the formula ma, a plus b into a minus b in algebra. Same formula it has one more form in the trigonometry. Aa form ఇది ఏంటంటే మనకు cos square a minus cos sin square b or cos square b minus sin square a equal to cos a plus b into cos a minus b. Clear ah? Sonakshi Soni, yes sir, thank you ma. Kunjum Eram, okay, Mariamma, thank you, yes. Next sin square a minus sin square b, cos square b minus cos square a, sin a plus b into sin a minus b. Clear? Yes. So ఈ 4 formulas లో E2 or E2 ఏ ఫార్ములా అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు, డిపెండ్స్ ఆన్ ద కండిషన్. See here, first of all, if a plus b plus equal to 180, observe in RHS లో we have sub multiple angles, then we have to divide the given condition. So given a plus b plus c is equal to 180 degrees అంటే మనం డివైడ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ బై 2 మా. 2 తో డివైడ్ చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది, a plus b by 2 is equal to 90 degrees minus c by 2. If they give in degrees, take in degrees only. If they give in radius, take radius. Okay, so don't get confused in that one. Next c by 2 is equal to, you know very well, 90 minus a by 2 plus b by 2. Okay, basic level ఉన్న steps ఇవి మనకు. Clear after taking the given condition. Now LHS ma, I am taking LHS. What is LHS? Sin square a by 2, sin square a by 2 plus sin square b by 2, sin square a by 2 plus sin square b by 2 minus sin square c by 2, minus sin square c by 2. Okay, so therefore now here every students will get the doubt is, sir ikkada after getting this step what the value we have to convert in terms of cos, whether if you convert sin square a by 2 or if you convert sin square b by 2 in terms of cos, you will get the same thing only. Just remember these 4 formulas. Clear kada? ఏదైనా అప్లై చేయండి. See, now I am going to apply this first condition ma. Sin square a by 2 ని కన్వర్ట్ చేస్తా, that is equal to what is sin square a by 2 ma, you know very well, 1 minus cos square a by 2. Sir, how did you get that condition? You know very well, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. From this condition ma, sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. Okay, సో బేసిక్ తెలియనోడి కూడా నా క్లాస్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. దట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్. దిస్ క్లాస్ ఈస్ నాట్ ఫర్ 1 day, దిస్ క్లాస్ ఈస్ ఫర్ ద ఎంటైర్ యువర్ లైఫ్. ఓకే, సో 1 minus cos square a plus sin square b by 2 minus sin square c by 2. అండ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మా, sin square c by 2 ఇస్ దేర్. RHS కూడా మనకు sin c by 2 లో ఉంది. నో నీడ్ టు అప్లై ద ఫార్ములా, అంటే మనం ఇంకా సైన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి స్పెషల్ గా ఫార్ములా అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దేర్ ఫర్ 1 ఫ్రమ్ దీస్ టూ వాల్యూస్ టేక్ మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది, cos square a by 2 minus sin square b by 2, cos square a by 2 minus sin square b by 2, and write minus sin square c by 2 as it is. Clear everyone? Okay, so now it is in the form of cos square a minus sin square b. First form లో ఉంది.
What is that formula? Cos A plus B into cos A minus B. So now apply that formula. So therefore 1 minus cos A plus B. A plus B and entama A by 2 plus B by 2. Okay, this is capital A and this is capital B. So next into cos A minus B. A by 2 minus B by 2. A by 2 minus B by 2 minus sin square C by 2. Minus sin square C by 2. Clear? So now see, continuation I am writing here. 1 minus cos A by 2 plus B by 2. What is A plus B by 2? 90 minus C by 2. 1 minus cos 90 minus C by 2. 90 minus C by 2 into cos A minus B by 2. A minus B by 2 minus sin square C by 2. You know very well, ma, cos 90 minus theta. Sonakshi, sir, how should we identify that which term we should change? See, that's what I am saying, ma. If you change this value, okay, listen everyone once again. Sir, instead of first term sin square A, if you change second term, see, you have to change either first term or second term. Don't change third term. You have to change either first term or second term. So sin square B by 2 ni change చేస్తే మీకు ఏమొస్తది? 1 minus cos square B by 2. 1 minus cos square B by 2. ఇక్కడ ఇనిషియల్ గా మీకు ఏముంటది? sin square A by 2. sin square A by 2 plus 1 minus cos square B by 2. If that plus 1 if you write initially, then sin square A by 2 minus cos square B by 2. Sin square A by 2 minus cos square B by 2. Then you will get like this, ma. Sin square A by 2 minus cos square B by 2 ఇక్కడ వస్తుంది మీకు చూడండి. sin square A by 2 minus cos square B by 2 ఈ ఫార్మ్ లోకి వచ్చేస్తుంది మీకు. Then you can apply the same formula again, minus common తీసుకొని. Understood or not? Okay. So cos square B minus sin square A. You can apply this formula also. Sin square A minus cos square B by 2. Take minus common. Then you will get that cos square B by 2 minus sin square A by 2. Again, you get the same formula when you take minus common. Okay. So instead of that, I am applying directly first term only. I am changing first term and writing rest of the values as it is. Next, see here. Cos 90 minus theta. Cos 90 minus theta and entama manaku sin theta. Okay. Sin theta and enta manaku value. Theta is C by 2. And cos A minus B by 2 minus sin square C by 2. Minus sin square C by 2. See here, sin C by 2 minus sin C by 2 minus sin square C by 2. Take minus sin C by 2 common. 1 minus take sin C by 2 common, ma. Then what are the values here? Remaining cos A minus B by 2. If you take minus common, plus of ma, one more sin C by 2 is the remaining value. Clear, everyone? Okay. So we can change any term either first or second. Yes, first term or second term you have to change, but you have to take the minus common. Don't worry. Hi sir, good evening. Ruksar Soha, thank you, ma. Okay, so that is clear, kada? Now cos A minus B. See, in place of C by 2, substitute the value, ma. What value you have to substitute? C by 2 value enta ma manaku 90 minus A plus B by 2. So substitute cheyandi. That implies 1 minus sin C by 2. 1 minus sin C by 2 into cos only, kada? So cos A minus B by 2. Cos A minus B by 2. Okay, so plus sin C by 2. C by 2 అంటే మనకి ఏమొస్తుంది? 90 minus A plus B by 2. 90 minus A plus B by 2. So therefore 1 minus sin C by 2. Okay, cos A minus B by 2 plus sin 90 minus theta, ma. Sin 90 minus theta మనకి ఏమొస్తుంది? Cos theta. So okay, A plus B by 2. Some students we can apply, ma, here it is in the form of purely. See, A minus B by 2 is there. A minus B by 2 ante we can write, ma, as A by 2. Okay, see here. Ide etla raskochu ante nenu etla rasana ante A by 2 minus B by 2 అని రాస్తున్నా. Same ikkada A plus B by 2 is there. That A plus B by 2 I will write like this, ma. So A by 2 plus B by 2. Here you have the formula cos A plus B plus cos A minus B. What is cos A plus B plus cos A minus B? 1 minus sin C by 2 as it is, ma. So manaku formula ఏంటి? cos A plus B plus cos A minus B. 2 cos A by 2 into cos B by 2. Clear kada, ma? అదే కదా మనకు ఫార్ములా. cos A plus B plus cos A minus B. 2 cos A cos B. అంటే cos A cos B అంటే A value is A by 2, B value is B by 2. So now multiply. So 1 minus 2 cos A by 2 cos B by 2 sin C by 2. So okay. So therefore 1 minus, first write to 2. Next ma cos A by 2. Cos A by 2 cos B by 2 and sin C by 2. Sin C by 2. This is the required RHS. Clear?
So this is the required RHS. Sir, ఇక్కడ ఒక స్టెప్ అర్థం కాకపోతే write the formula cos A plus B, cos A plus B plus cos A minus B. What is cos A plus B, cos A minus B? Third formula. So 2 cos A cos B, 2 cos A cos B. Okay, so this is now clear, everyone? Yes sir, thank you. So you can talk, sir, no problem. So I'm moving to next problem. This is one of the lengthiest problem I can say in these 5 methods. Lengthiest and lengthiest increase untadi ante easy, little bit easy, but so far we have taken LHS and we proved RHS kada. For the first time to solve these types of problems we have to take RHS. See, we can take LHS also initially. So if you take LHS first, it will get lengthy. Yes sir, yeah. See, first of all, so now for this problem, first of all I'm writing my given in triangle ABC prove that this condition. So in triangle ABC, you know very well sum of the three angles. In triangle ABC, sum of the three angles A plus B plus C is equal to pi radians. Okay, you know very well. Wherever you see that pi value, just you have to substitute A plus B plus C value. Okay, so first of all I am going to start with RHS ma. You can solve this problem by using LHS also. That process will be lengthy than when you use RHS. So first of all I am taking RHS 4 cos pi minus A by 4 cos pi minus B by 4 cos pi minus C by 4 and maximum meeku question paper tough vaste, if you get set B, you will face these types of questions. Okay, meeku 3 types of question paper cheppanu kada college lo. So meeku part type A, type B, type C ani cheppesi. So type B questions ante set B questions will come in this format. This 4 I am writing ma 2 into 2, and first cos I am writing as it is cos pi minus A by 4 and cos pi minus B by 4. Okay, so next third value ma cos, in place of this pi, in place of the last pi, substitute A plus B plus C and write that minus C as it is by 4. Okay, so plus C minus C gets cancelled, so 2 into, now this formula ma, we can apply one formula here, 2 cos A and cos B. 2 cos A cos B. What is 2 cos A cos B formula ma? 2 cos A cos B formula. Third formula ma, cos A plus B, cos A plus B plus cos A minus B. Exact opposite of the step you have to write that formula. Okay, Mohit, thank you. Yes sir. Okay, so therefore next 2 cos A cos B means ma, cos A is nothing but pi minus A by 4 plus pi minus B by 4. A plus B plus cos A minus B, pi minus A by 4 minus, when you get minus, be careful. Okay, write again in the bracket, pi minus B by 4, again close the bracket, into cos, after cancelling plus C minus C, write A plus B by 4. Clear? So therefore continue the same tempo ma. So now take cos, what is LCM here? 4. Take LCM ma, pi plus pi, I am writing directly 2 pi, and to take minus common from the A and B. If you take minus common, 2 pi minus A plus B, I am writing directly. Ikkadiki lag aitundi manaku cos. Again take LCM. LCM is 4 ma. So simply when you multiply with minus, this plus pi minus pi gets cancelled. Then you will get here minus A, minus into minus plus B. Directly I am writing. Please try to understand. So cos A plus B by 4. Clear? So now separate this denominator value ma. So a denominator value separate cheskunte what you will get here, I will write in the next slide. So that is equal to 2 into cos, so 2 pi by 4 minus A plus B by 4. Okay, so that implies next
2 cos 2 pi by 4 minus a plus b by 4 plus cos. From this value ma take minus common. Okay, from these two values take minus common. Minus common తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది చూడండి ఇక్కడ. So plus cos take minus common. So a minus b by 4. Okay, a minus b by 4 and close the bracket, and RHS you have cos a plus b by 4. Okay, so therefore 2 cos, so 2 ones are 2 twos are pi by 2 minus theta. Okay, cos 90 minus theta ma, cos 90 minus theta ఏమొస్తుంది మనకు? What is cos 90 minus theta? Sin theta కాబట్టి I am writing directly here. So cos 90 minus theta అంటే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే sin theta value ma a plus b by 4. Okay, plus cos of minus theta. What is cos of minus theta? Sir, why can't we substitute pi value in first or second term? See, if you substitute pi value in first or second term become Shravya. So see, we can apply first term, second term, but the last term manaku RHS lo entante ikkada chudandi. So c by 2 is there. Okay, so ikkada meeru ee condition prove cheyali. So by using this condition, if you want to show this condition, we have to substitute that pi value in third value only. It is easy to simplification. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ మేము ఇనీషియల్ గా పై వాల్యూ ఫస్ట్ కండిషన్ లో సెకండ్ కండిషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మీకు సొల్యూషన్ చెప్తుంటాం. విచ్ మెథడ్ ఈజ్ ఈజియర్, దట్ మెథడ్ ఓన్లీ హియర్ వీఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో ఏ మెథడ్ అయితే మీకు ఈజీగా ఉంటుందో అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. వెరీ గుడ్ అవుట్ ఫ్రమ్ బెక్కమ్. సో దేర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ మా so cos minus theta, you know very well what is cos minus theta. Meanwhile I am writing formulas also. Please remember these formulas ma. Cos minus theta is plus cos theta. Okay, cos minus theta అంటే మనకి ఏం వస్తుంది మా? cos theta అంటే మనకి ఏం వస్తుంది? a minus b by 4 into cos a plus b by 4. So now the main thing starts from here only. At a time multiply with 2 and multiply with this value ma. ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ బ్రాకెట్ ని క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ ని this closed bracket at a time you have to multiply with 2 and outside cos value. Okay, so then you will get ma 2 sin a plus b by 4 and cos a plus b by 4. Okay, plus next 2 ని సెకండ్ టర్మ్ తో మల్టిప్లై చేయండి. 2 cos a minus b by 4 and cos a plus b by 4. Clear? So clear everyone? Okay, cos theta, Ruksar Soha, cos theta, yes sir. So therefore 2 sin a cos a ma. ఇక్కడ ఫార్ములా చూడండి. What is angle a? You know very well. ఈ ఫార్ములాస్ రాయడానికి టైం పడుతుంది. So 2 sin a cos a, you know very well. 2 sin a cos a ఏంటమ్మా మనకు ఫార్ములా? sin 2a. This formula we will use here. ఇక్కడ this is capital A. Just to take that angle, same angle ఉంది కాబట్టి take this one as a. 2 sin a cos a. Then what about this one ma? If you take this one a and this one b, కొంతమందికి డౌట్ ఏమొస్తుందంటే సరే ఇక్కడ a plus b by 4 a తీసుకున్నారు కదా, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి a minus b by 4 a ఎట్లా అయినా అంటారు. See, this term is different and this term is different. Both are not same. ఇక్కడ నువ్వు a తీసుకున్నావు అంటే ఇది a అయింది. ఆ టర్మ్ వరకు that is completed. Now in the second term that is different. Okay, so therefore yeah, it is in the form of 2 cos a cos b. What is 2 cos a cos b formula? 2 cos a cos b is equal to, so cos a plus b plus cos a minus b. Okay, you have to write formulas like this in final examination. Okay, so now equal to below equal 2 sin a cos a ante sin 2a. a is nothing but ma a plus b by 4 sin 2a plus 2 cos a cos b ante cos a plus b, a minus b by 4 a plus b by 4. వెళ్తురా బ్రో, అయిపోయిందా? క్లోజ్ చేసిరదు. థ్యాంక్ యూ. ప్లస్ cos a minus b by 4 minus ma, be careful when minus is there, a plus b by 4. Okay, so therefore 2 ones are 2 twos are, so sin a plus b by 2, sin a plus b by 2 ikkada. So next plus cos, take LCM ma. What is LCM? LCM is 4, right? LCM is 4 ma. Next
సో సి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ప్లస్ బి మైనస్ బి గెట్స్ క్యాన్సల్ వెన్ యూ అప్లై ద ఎల్సిఎం ఐఎమ్ రైటింగ్ డైరెక్ట్లీ ఓకే ఏ ప్లస్ ఏ 2a ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ కాస్ when you take LCM of 4 multiply with minus then plus a will get cancel minus b minus c minus b minus 2b minus b minus b minus 2b so therefore next ma a plus b by 2 value what is a plus b by 2 value 90 minus c by 2 90 minus c by 2 okay so plus sir initial గా తీసుకోలేదు కదా మీరు 90 minus c by 2 ఎట్లా యూజ్ చేస్తారని ఆర్గ్యుమెంట్ చేయకండి అది డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది మీకు a plus b plus c equal to pi అంటే a plus b by 2 equal to 90 minus pi by 2 రాసుకోండి ఇక్కడ ఓకే సో దిస్ వాల్యూ is pi by 2 minus by 2 2 1s are 2 2s are cos a by 2 plus 2 1s are 2 2s are cos minus b by 2 cos minus b by 2 okay so sin 90 minus c by 2 cos c by 2 కాబట్టి I am writing in order wise ma first cos a by 2 I am writing cos a by 2 first I am writing next cos minus theta what is cos minus theta plus cos theta so therefore cos b by 2 plus sin 90 minus theta cos theta కాబట్టి cos c by 2 theta place లో c by 2 this is the required RHS sorry LHS required LHS okay so like this you have to solve the problem ఇది మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే రుక్ సార్ సో 4 what is 4 ma what is 4 clear కదా so by taking RHS ma we proved LHS yes clear everyone so next I am going to move into one more type problem so that next problem will be so in terms of s so ikkada chudandi s lo untadi manaki idi yeah LCM yeah LCM is equal to 4 okay yeah clear kada so next 14 see this is also very easy problem and important problem if a plus b plus c is equal to 2s you know very well 2s is nothing but basically we can say that is perimeter of a triangle antam kada sum of the three sides whenever you take triangle like this okay vertex a vertex b vertex c general గా చెప్తున్నా ఈ సైడ్ లెంత్ ఏమైతుంది మనకు a b ఇది c అవుతుంది ఓకే బేసిక్ గా మనం ఏం రాస్తామా సమ్ ఆఫ్ స్మాల్ a ప్లస్ b ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2s అని రాస్తాం సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ ని క్యాపిటల్ ఏ లకు అప్లై చేసిరు ఓకే సమ్ ఆఫ్ ద త్రీ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2s అని చెప్పేసి ఓకే మళ్ళీ అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది వరీ అవ్వకండి సో దేర్ ఫర్ గివెన్ సో a ప్లస్ b ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2s నాట్ 25 మా 2s anyhow you have a by 2 b by 2 c by 2 కదా divide by 2 on both sides so okay 2 తో డివైడ్ చేసుకుంటే what you will get ma a plus b by 2 is equal to so yes సరే మనకు అది అవసరం అవుతుందో కాదో తెలియదు ఇక్కడ మనకు RHS లో లేదు కాబట్టి నో నీడ్ మా సారీ సో చూద్దాం మనకి ఎంతవరకు అవసరం అయితే అంతవరకు సో దేర్ఫోర్ LHS ఇక్కడ మనకు డౌట్ వస్తే చాలా మందికి సార్ ఇక్కడ కూడా కాస్ s మైనస్ a by 2 ఉన్నది కదా 4 ఉంది కదా ఇది కూడా RHS తీసుకొని ప్రూవ్ చేయొచ్చు అంటే సో RHS తీసుకొని ప్రూవ్ చేయొచ్చు దెన్ వాట్ అబౌట్ s ఇట్ ఈస్ నాట్ పై కదా సో మనం డైరెక్ట్ LHS తీసుకొని కొట్టేద్దాం LHS తీసుకొని కొట్టేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది మా sin s minus a plus sin s minus b plus sin c okay so therefore again it is in the form of ma sin c plus sin d what is sin c plus sin d sin c plus sin d formula what is the sin c plus sin d ma first formula sorry sixth formula 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 ఇది మనకు ఫార్ములా క్లియర్ కదా ఓకే యా మమతా లవి శెట్టి ఓకే ఎస్ సార్ అంట సో therefore then we will get ma 2 sin c is nothing but ma s minus a plus d is nothing but s minus b by 2 okay next cos s minus a ma s minus a minus s minus b be careful whenever you get minus symbol okay cos a minus b c minus d by 2 plus sin c అంటే మనం ఏం రాసుకుంటామా be careful ఇక్కడ sin c ని ఎట్లా అంటే sin 2c తెలుసు కదా మీకు what is sin 2c 2 sin c cos c నెక్స్ట్ సిమిలర్ గా ఇక్కడ c తీసుకుంటా దెన్ ఇక్కడ half of the angle will come 2 sin c by 2 cos c by 2 I am going to write this formula okay
సో దేర్ ఫోర్ సైన్ సి అంటే మనకి ఏమొస్తుంది 2 sin c by 2 cos c by 2. సో దేర్ ఫోర్ 2 sin s plus s మా 2s ఫ్రమ్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ నుంచి కామన్ తీయండి మైనస్. మీరు మైనస్ కామన్ తీయకుండా వాటిని అట్లే రాసుకున్న పెద్ద నో ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే మనకు 2s వాల్యూ యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ కాబట్టి సింప్లిఫైలో ఇవి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో నెక్స్ట్ ప్లస్ ఎస్ మైనస్ ఎస్ గెట్స్ క్యాన్సల్, దెన్ యూ విల్ గెట్ మా మైనస్ ఏ ప్లస్ బి బై 2. నెక్స్ట్ మా ప్లస్ 2 sin c by 2 cos c by 2 writing as it is. Next ma, what is 2s value? 2s value is a plus b plus c. So therefore, so 2 sin 2s value is a plus b plus c minus a minus b as it is by 2. So therefore, plus a cancel, plus b cancel, plus b minus b cancel. So cos from these two values, from numerator take minus common ma, a minus b by 2. Okay, so plus 2 sin c by 2 cos c by 2. Okay, so what are the remaining values here? So remaining values I am writing ma here. So 2 sin c by 2. See here you have 2 sin c by 2. I am taking directly common. Malla manaki inkoka step enduku waste cheyadam. Ikkada 2 sin c by 2 undi. Here you have 2 sin c by 2. Okay, so 2 sin c by 2, 2 sin c by 2, take directly common. Dani common తీసేసుకుంటే మనం ఒక స్టెప్ ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు కదా. So therefore take 2 sin c by 2 common. If you take 2 sin c by 2, what is the remaining value here? Cos minus theta. What is cos minus theta ma? Cos theta. Cos theta is nothing but ma a minus b by 2. Okay, plus cos c by 2. So therefore next ma మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ 2 sin c by 2. 2 sin c by 2 into cos a minus b by 2 plus c by 2 వాల్యూ 90 మైనస్. ఓకే, c by 2 అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మా cos c by 2 వాల్యూ బేసిక్ గా మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే 90 మైనస్. ఓకే, సో బేసిక్ గా 90 మైనస్, కానీ ఇక్కడ మనకి 90 లేదు కదా. సో 90 లేదు కాబట్టి డోంట్ అప్లై దట్ వన్ మా. సి హియర్ దట్ ఫ్రమ్ ది స్టెప్ మా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ఈ స్టెప్ నుంచి నెక్స్ట్ స్టెప్ లో రాస్తా, ఎందుకంటే హియర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ చూద్దాం. ఈ స్టెప్ అలాగే రాసుకోండి. సో c by 2 cos c by 2 రాసిన. సో నౌ టేక్ దిస్ వన్, ఎందుకంటే RHS వీ డోంట్ హ్యావ్ 180 కదా. So take this one as a cos c and take this one as a cos d. Take it as cos c and cos d. Okay, so now cos c plus cos d formula. So then you will get ma cos c plus cos d formula. 2 sin c by 2 common taking value like that only. Cos c plus cos d ante 2 cos c plus d. అంటే మనకి ఎంత ఉంది ఇక్కడ a minus b I think. Okay, a minus b by 2. ఓకే, c వాల్యూ ఎంత ఉంది a minus b by 2. దిస్ ఈస్ c ప్లస్ d by 2 ప్లస్ 2 cos c plus d by 2 ఇంటూ కదా ఇంటూ cos c minus d by 2. c అంటే మనకి ఎంతమ్మా a minus b by 2 minus c by 2 whole divided by 2. Be careful ma. Okay, cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. Okay, so therefore now 2 sin c by 2, 2 sin c by 2 into c 2 cos. So numerator లో LCM ఏమైతుంది మా 2. So I am writing first a plus c, then after minus b. Can you can understand easily. So అది ఎందుకు అట్లా రాసిన అంటే మనం ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం ఇక్కడ. మళ్ళీ ఇక్కడ cos in numerator LCM is 2 ma, a from b and c take minus common. Okay, so from b and c take minus common by 2. So therefore 2 2s are 4 ma, 2 into 2 మనకి ఎంత వస్తుంది 4 sin c by 2. 4 sin c by 2 మనకి ఏం వస్తుంది అంటే what is a plus c. Okay, since you have a plus b plus c is equal to 2s కదా. I want a plus c value. ఏంటమ్మా a plus c is equal to 2s minus c. Here you have b plus c, here you have a plus c. So then b plus c value, what is b plus c value? 2s minus a. Substitute these two values here. Okay, so therefore in place of a plus c ma 2s minus b and minus b as it is by do multiplication. 2 2s are 4, avi multiply aytayi ma. Next cos a minus 2s minus a. Okay, 2s minus a by 2 2s are 4. Clear? So therefore 4 sin c by 2. So minus b minus 2b కాబట్టి take 2 కామన్ మా. 2 కామన్ తీసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది s minus b by 4 cos. So minus into minus plus
a plus a 2a minus 2s అంటే take 2 common ma. From here also I am writing directly, take 2 common, a minus s by 4. Okay, so 2 ones are 2 twos are 2 ones are 2 twos are. So therefore 4 write in order wise ma, cos s ma అంటే ఇక్కడ మనం మైనస్ కామన్ తీసుకుందాం, ఇంకా ఆర్డర్ ఎందుకు, ఇంకొక స్టెప్ వస్తుంది కదా. సో therefore sin c by 2. So therefore sin c by 2, sin c by 2 cos s minus b by 2. Okay, so next cos, ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీసుకోండి, మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుందంటే s minus a by 2. ఓకే, క్లియర్ కదా. సో నౌ రైట్ ఇన్ ఆర్డర్ వైజ్ మా, ఆర్డర్ వైజ్ రాసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుందంటే చూడండి. సో therefore 4 first minus cos minus theta cos theta, that I am writing ma here. So cos s minus a by 2 first, then cos s minus b by 2, then last నేను ఏం రాస్తున్నా అంటే sin c by 2 అని రాస్తున్నా. This is the required RHS value. When you take minus common ma, then you will get like that. Okay, clear kada. This is the required RHS. 4 cos s minus a by 2 cos s minus b by 2 sin c by 2. Clear everyone? Okay, so yes Ruk sir, so yes sir, thank you. In this format you have to find. Okay, 4 types of problems completed. Now one only last type undamma, adokkati explain cheste manaku LAQ completed. Okay, LAQ is completed. Clear? So see, trigonometry ma, I am explaining only in the view of IPE. Same chapter ni if I explain with in MSET level, JEE mains level, you will see the beauty of trigonometry. ఎందుకంటే ఐపీ లెవెల్లో మనం ఇట్లనే రాయాలి కాబట్టి ఇట్లనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అదే మీకు ఎంసెట్ లెవెల్, జేఈ మెయిన్స్ లెవెల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుకోండి, యూ విల్ సీ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ. సో నేను చెప్తాను మీకు అది, ఎందుకంటే ఇక్కడ చూస్తున్న వాళ్ళు ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ ఉండొచ్చు, ఎంఈసీ స్టూడెంట్స్ ఉండొచ్చు. ఆఫ్టర్ ఐపీ ఎగ్జామ్స్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ఎంసెట్ క్లాసెస్ ఆల్సో. సో యా, నెక్స్ట్ మా లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ మా, లాస్ట్ మెథడ్ ఇక్కడ మనకి. ఓకే, మోహిత్ yes sir, thank you. Beckham yes sir, thank you. Given ma, first of all given first time ma, we are getting a plus b plus c is equal to 3 pi by 2. What is 3 pi by 2 ma? Indirectly 3 pi by 2 is equal to enta manaku 3 into 90, 270 degrees ma. Degrees lo aithe 270 degrees, radians lo aithe 3 pi by 2. So then observe in RHS, here we have multiple angles, 2a 2b 2c is a multiple angle. RHS lo kuda multiple angle undi kada. So then no need to divide on both sides. So then we need only a plus b value. So a plus b is equal to ma 3 pi by 2 minus c, and capital C value 3 pi by 2 minus a plus b. Clear? Just write like this, just write like this. Okay, so see, now take LHS ma, LHS తీసుకోండి. So given LHS cos 2a plus cos 2b plus cos 2c, it is equal to, again it is in the form of ma cos c plus cos d, cos c plus cos d. Okay, so therefore cos c plus cos d value ra, what is cos c plus cos d value? 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. Okay, so manaku idi 8th formula. So therefore 2 cos c అంటే మనకి ఎంత అమ్మా 2a plus d 2b by 2 cos c 2a minus 2b by 2 plus, now come to here. See, ఈ cos 2c కి, for cos 2c we have 4 formulas. For cos 2c we have 4 formulas. Out of 4 formulas, home K3y. So thank you. So for cos 2c we have 4 formulas. Out of 4 formulas, which we have to apply depends on the last value of the RHS. Be careful, so many students are doing mistakes in IPE exams. The thing is cos 2c formula ఏది అప్లై చేయాలి, it depends. ఇక్కడ యాంగిల్ 2c ఉంది కదా, 2c ఉంటే RHS లో యాంగిల్ c చూడండి, యాంగిల్ c in terms of sin ఉంది. So then apply in terms of sin. You know very well cos 2c in terms of sin ma 1 minus 2 sin square c ఉంది. In terms of cos ma 2 cos square c minus 1 ఉంది. In terms of cos and sin cos square c minus sin square c ఉంది. In terms of tan ma, okay, 1 minus tan square c by 1 plus tan square c ఉంది. ఇన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, 4 ఫార్ములాస్ అని చెప్పినా కదా. ఈ 4 ఫార్ములాస్ లో ఏది అప్లై చేస్తారంటే in terms of sin లో ఉన్నది అప్లై చేయండి. ఓకే,
So is it important, sir? Yes, ma. This question came in March 2023. Okay. So 2023 లో అడిగాడు ఇది. సో చూడండి మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే. సో therefore 2 into cos, take 2 కామన్ ఫ్రమ్ న్యూమరేటర్ మా. 2 కామన్ తీసుకుంటే 2 గెట్స్ క్యాన్సల్ కదా. ఐఎమ్ రైటింగ్ 2 కామన్ తీసుకోండి. సో దెన్ డూ ఇట్ క్యాన్సల్. నెక్స్ట్ కాస్, అరే ఇక్కడ పెద్ద మనిషి మర్చిపోయినాం కదా. ఇక్కడ cos 2c ఫార్ములా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ మా 1 minus 2 sin square c. 1 minus 2 sin square c. So therefore now ma, so cos take 2 common, a minus b by 2. Okay. So plus 1 minus 2 sin square c. Now write this plus 1 first ma. 1 first రాయండి. 2 gets cancelled. 2 gets cancelled. 2 cos a plus b cos a minus b minus 2 sin square c. Clear? Okay. So therefore 1 plus cos a plus b. A plus b value ma. A plus b value. Lalit videos channel. Yes sir. Thank you. Rushil K. Sir, when you will start SAQs? After this problem. Don't worry. Okay. So 2 into cos a plus b తర్వాత a plus b అంటే మనకి ఏమొస్తుంది మా ఇక్కడ 270 3 pi by 2 minus c into cos a minus b, right as it is, minus 2 sin square c. Okay. So therefore cos 270 minus theta. Okay. So you have direct formula ma, cos 270 minus theta. I am writing that formula here. Cos 270 minus theta. 270 minus theta comes in third quadrant. Okay. So 270 minus theta మనకి ఏ క్వాడ్రంట్ లో వస్తుంది మా? థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో వస్తుంది. సో ఈ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో ఓన్లీ tan cot పాజిటివ్, cos నెగటివ్ కాబట్టి సో మైనస్ cos 270 is odd angle. So definitely you will get to minus sin theta. Minus sin theta. Please remember that value. So therefore now see 1 plus into minus minus మా ఫార్ములా అప్లై చేస్తే మనకి ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది 2 sin theta. Theta ప్లేస్ లో మనకి ఎంత ఉంది ఇక్కడ c. minus 2 sin c into cos a minus b minus 2 sin square c. 2 sin square c. So 1 minus, see here, minus 2 sin c minus 2 sin square c. We can take one Rushil Harsha Aradhi. Rushil first listen LAQs. Okay రా, వేసుకోండి మీరు వేసుకోండి, ఇంకా మనకు కూడా అదే కావాలి. సో cos a minus b plus sin c. Okay. When you take minus common, minus 2 sin c is equal to sin c. So therefore 1 minus 2 sin c, 1 minus 2 sin c is equal to cos a minus b plus sin. What is c value ma here? C value 2 pi. Okay. So therefore sin c value enta ma manaku 3 pi by 2. Okay. 3 pi by 2 minus a plus b. Clear? So therefore 1 minus 2 sin c cos a minus b plus sin ma, again sin 270 minus theta. Okay. Sin 270 minus theta, you know very well, 270 minus theta third quadrant, sin negative, 270 odd angle, sin becomes cos. Okay. So minus cos theta వస్తుంది ఇక్కడ మనకు, minus cos theta వస్తుంది కాబట్టి so plus into minus becomes minus. Okay. So this value becomes minus. So plus into minus cos theta అంటే ఎంత మనకు a plus b. ఓకే. సో therefore ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేయొచ్చు అంటే మనకు లాస్ట్ ఫార్ములా 10th ఫార్ములా చూడండి, ఆ 10th ఫార్ములా వచ్చింది ఇక్కడ మనకు cos a minus b minus, sorry, 5th ఫార్ములా cos a minus b minus cos a plus b. So therefore 1 minus 2 sin c is equal to cos a minus b minus cos a plus b. How much ma? 2 sin a sin b. 2 sin a sin b. So that is equal to we can write ma 2 into 2 మనకి ఎంత అవుతుంది? 4 అవుతుంది. Okay. So therefore 1 minus 2 into 2 4 sin a sin b sin c. Write in order. This is the required RHS of the problem. Clear kada? Okay. So therefore 1 minus 4 sin a sin b sin c. Is this clear everyone? Rushil? Okay ra. Okay. 1 minus 2 sin c. With this, all 5 types of LAQs completed. Clear? So now I am moving to Beckham. Yes sir, thank you ma. Clear kada? Is everyone have doubts in SAQs ma? Tell me, please let me know.
మీకు ఎవరికైనా LAQ లో డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ చెప్పండి. In this format you have to solve remaining problems also. Okay, yeah. So next SAQs. It's time to SAQs. అంటే SAQs ఇప్పటికే మనకు 1 అవర్ అయింది కదా, నాకు ఇంకొక 20 minutes టైం ఉంది మా. ఈ 20 minutes లో ఎన్ని అయితే అన్ని చెప్తా. ఓకే, సో సోనాక్షి సోని, నో సార్, థ్యాంక్ యూ మా, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ SAQs. ఫస్ట్ SAQ చూడండి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ SAQ, నౌ SAQs ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ మా. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ లో మీకు ఫస్ట్ ఉండేది ఏంటంటే ప్రూవ్ దట్ మాక్సిమం ఇది చాలా ఎవ్రీ టైం రిపీట్ అవుతుంది. ప్రూవ్ దట్ 1 by sin 10 degrees minus √3. ఓకే, సో √3 by cos 10 degrees ఈక్వల్ టు వాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ మా 4 అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద గురు ప్రసాద్ రావ్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు. నౌ టు ప్రూవ్ దిస్ కండిషన్ మా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సొల్యూషన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ LHS తీసుకొని మా 1 by sin 10 degrees minus √3 by cos 10 degrees. వాట్ ఈస్ LCM? ఇక్కడ LCM మనకి ఏమవుతుంది? sin 10 degrees into cos 10 degrees. ఓకే, sin 10 degrees into cos 10 degrees. సో డూ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, దీంతో. సో దేర్ ఫోర్ cos 10 minus √3 sin 10, cos 10 minus √3 sin 10. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ వాల్యూని, సో మనం you have to compare this value ma. Numerator value you have to compare with one function a cos x plus b sin x plus c తో కంపేర్ చేసినాక ఈ ఫంక్షన్ ని దేంతో డివైడ్ చేస్తామంటే you have to multiply divide by √a square plus b square. Okay, so here what is a value ma? cos x coefficient. X అంటే మనకు 10 degrees మా, cos x coefficient ఎంత 1, sin x అంటే 10 degrees. ఇక్కడ మనకు b అంటే మనకి a is equal to ఎంత? a is equal to 1, b is equal to √3. సో అప్పుడు మనకు √1 square plus √3 whole square మనకి ఏమొస్తుంది మా? √4 అంటే 2. సో నౌ దిస్ వాల్యూ ఆర్ దిస్ ఈక్వేషన్ multiply and divide by 2 in RHS. Okay, so multiply and divide by 2 in RHS. Right hand side lo you have to multiply and divide by 2 ma. Clear? So therefore 2 తో multiply చేసుకుంటే then you will get 2 by 2. ఓకే, సో దేర్ అంటే డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ ఇదే ప్రాసెస్ అప్లై చేయాలమ్మా. 2 cos 10 degrees minus √3 sin 10 degrees whole divided by 2 by 2 sin 10 degrees into cos 10 degrees. Clear? Okay, so now see here the thing is 1 2 ఇక్కడ 1 by 2 ఉందమ్మా. ఈ 1 by 2 ని ఇన్సైడ్ తీసుకెళ్ళండి, ఈ 1 by 2 ని అవుట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. ఒక 1 by 2 ని లోపల తీసుకెళ్ళాలి, ఒక 1 by 2 ని బయటికి తీసుకురావాలి. అది ఎట్లా అంటే చెప్తా చూడండి. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లో 2 రైట్ అవుట్ సైడ్, న్యూమరేటర్ లో 1 by 2 ఇస్ దేర్. టేక్ దట్ 1 by 2 ఇన్సైడ్ మా. ఇన్సైడ్ తీసుకెళ్తే మీకు ఏమవుతుంది అంటే, సో 1 by 2 into cos 10 degrees minus, సో 1 by 2 into √3 అంటే మనకి ఏమొస్తుంది? √3 by 2 into sin 10 degrees whole divided by, in denominator ma, so 1 by 2 right outside into take that 2 inside, 2 sin 10 degrees and cos 10 degrees. Clear కదా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు cos a cos b minus sin a sin b. What is cos a cos b minus sin a sin b ma? You know very well that formula, cos a minus b. Okay, so or sin a minus b. ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే ఈ ఫార్ములాని ఇక్కడ డినామినేటర్ లో, యు నో వెరీ వెల్ దట్ ఫార్ములా 2 sin a sin b, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a మీకు ఎంత అవుతుంది మా? sin 2a. డినామినేటర్ లో సైన్ లో ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా న్యూమరేటర్ ని కూడా మనం సైన్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో దేర్ఫోర్ 2 into 1 by 2 రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ యాంగిల్. ఇక్కడ కాస్ ఉంది కాబట్టి సైన్ 1 by 2 సైన్ ఎప్పుడు వస్తుంది మా? sin 30 degrees into cos 10 రైట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ √3 by 2 రైట్ ఇన్ కాస్ లో √3 by 2 ఎప్పుడు వస్తుంది మనకు? సో cos 30 degrees into sin 10 degrees. ఓకే, హోల్ డివైడెడ్ బై 1 by 2 into ఇది ఏమైతుంది మనకు? sin 2 theta. sin 2 theta అంటే ఎంత మనకు? 10 degrees. క్లియర్ కదా? సో 2 into sin a cos b minus cos a sin b అంటే మనకి ఏమైతుంది మా? sin a minus b, 30 degrees minus 10 degrees. ఓకే, హోల్ డివైడెడ్ బై sin 20 degrees. ఓకే, సో therefore then 30 minus 10 ma, so whole divided by 1 by 2 ఉంటుంది ఇక్కడ డినామినేటర్ లో. సో ఇది మనకు క్యాన్సల్.
సో దీన్ని రెసిప్రోకల్ చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది 2 into 2. సో దానికి ఏమొస్తుందో మనకు RHS ఏమొస్తుంది 4 వస్తుంది. RHS is the 4, that is the required condition. Finally you have to write ma, so therefore 1 by sin 10 degrees minus root 3 by cos 10 degrees equal to 4. Don't forget to express final answer like this. Okay, final answer ni itla rayali, compulsory box lo mention cheyali. Okay, LHS is equal to RHS. Clear amma? And don't forget to write the formulas also, opposite, exact opposite to that step. Clear everyone? Okay, so this is the first question. Next, similarly I will give one question homework ma, ide process lone inkoka question untadi meeku, homework cheyandi. Okay, సో సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఇందులో మనకు 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ మనకి ఏంటంటే √3 cosecant 20 degrees, √3 cosecant 20 degrees minus secant 20 degrees equal to 4. అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే మనకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై 1 by cos 290 degrees, 1 by cos 290 degrees plus 1 by √3 sin 250, 1 by sin 250 degrees equal to 4 by √3. Tell me, select one problem. Sir, can we complete like a sin x plus b cos x instead of a cos x? Yes, అది ఏమైనా ఓకే, అది ఏ అయినా బి అయినా పెద్ద ఫరక్ పడదమ్మా మనకు. ఓకే, ఎందుకంటే మనకు అండర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ వస్తుంది. ఆ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ లో ప్లస్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ అండర్ రూట్ మా యు ఆర్ గెట్టింగ్ హియర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. ప్లస్ ఉన్నప్పుడు మనకు పెద్ద ఫరక్ పడదు, అది ముందు వచ్చిన ఇది వెనక్కి వచ్చిన. ఓకే, ఏదైనా కానీ మనం చేయాల్సిందే. ఒకవేళ ఇక్కడ నీకు మైనస్ వస్తే అప్పుడు నీకు ప్రాబ్లం అవుతుండే. మైనస్ వస్తే ఒకవేళ చిన్న వాల్యూ పెద్ద వాల్యూ నీకు నెగిటివ్ సైన్ వస్తే మళ్ళీ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ వస్తాయి కదా, అది పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో చెప్పండి మనకి ఏదో ఒకటి చెప్పండి మా. ఆ 2 ప్రాబ్లమ్స్ లో సెలెక్ట్ వన్ ప్రాబ్లం. ఏ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి? ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. వాట్ డు యూ సే? ఏం చెప్తారు మీరు? చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లమా సెకండ్ ప్రాబ్లమా? సెకండ్. ఎస్, యా సెకండ్ ప్రాబ్లం. అదే అనుకున్నా, సెకండ్ ప్రాబ్లం. సో సొల్యూషన్ మా. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఎట్లా చేయాలి మరి? ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఎట్లా చేయాలి సార్? వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం? మనం ఇందాక చేసినాం కదా, సేమ్ ప్రాసెస్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సెకండ్ ప్రాబ్లమ్. ఫస్ట్ టేక్ LHS ఏంటి? 1 by cos 290 degrees plus 1 by √3 sin 250 degrees, √3 sin 250 degrees. So you know very well, ఇక్కడ 290 కి 250 కి we have one small relation ma. 1 by cos 290 I will write ma 270 plus 20 degrees, 270 plus 20 degrees. Okay, so ఇక్కడ ఇదేం రాస్తా నేను? ప్లస్ 1 by √3 into, సో sin 250 ఎట్లా రాస్తామా నేను? సో sin 250 ఎట్లా రాస్తా నేను? 270 minus 20 degrees, 270 minus 20 degrees. By using 270 degrees I will write them like that. So 1 by cos 270 plus theta, 270 plus theta ma third quadrant ma. So fourth quadrant, 270 plus theta fourth quadrant, cos plus untadi. So 270 odd angle, cos becomes sin ma. ఓకే, అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ sin theta అంటే ఎంత మనకు? 20 degrees, sin 20. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్లస్ 1 by √3 into, సో మనకు sin 270 minus theta, 270 minus theta మనకు థర్డ్ క్వాడ్రెంట్, ఇది ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్. 270 minus థర్డ్ క్వాడ్రెంట్, ఇక్కడ sin నెగిటివ్ and 270 is there, sin becomes cos, minus cos 20 degrees. Is this clear for everyone? Okay, so అందరికి ఇది క్లియర్ గా అర్థమైందా? ఆ యాంగిల్ చేంజ్ చేసేది మా. అదర్వైజ్ ఐ విల్ టేక్ సెపరేట్ క్లాస్ ఫర్ దెమ్, డోంట్ వరీ. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ 1 by sin 20. యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనకి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మా 1 by √3 cos 20, 1 by √3 cos 20. సో నౌ ఫ్రమ్ హియర్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ సేమ్. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమైతుందంటే ప్రాసెస్ మళ్ళీ LCM తీసుకోవాలి. మీరు LCM తీసుకోండి. వాట్ ఈజ్ LCM? ఇక్కడ మీకు √3 into sin 20 cos 20, √3 into sin 20 into cos 20. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోండి. డూ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. √3 cos 20 degrees minus sin 20 degrees, √3 cos 20 degrees and sin 20 degrees. Clear? So king, yes sir. ఓకే, వాయిస్ ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు కదా?
బై గాడ్స్ గ్రేస్ మనకు అంత సపోర్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో చూడండి మా ఇప్పుడు మళ్ళా ఈ కండిషన్ ని కంపేర్ చేయండి. దేనితో కంపేర్ చేస్తారంటే ఇక్కడ చూడండి. సో న్యూమరేటర్ వాల్యూ అగైన్ కంపేర్ విత్ ఏ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ బి సైన్ ఎక్స్ మా. ఓకే, కంపేర్ చేసుకోండి, డివైడ్ చేసుకుంటే మీకు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. వాట్ ఈస్ కాస్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ √3 అండర్ రూట్ ఆఫ్ √3. ఏ అంటే ఎంత మనకు a ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3 కాబట్టి √3. బి అంటే ఎంత మనకు b ఈక్వల్ టు -1 హోల్ స్క్వేర్. -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది, మళ్ళీ 2నే వస్తుంది. √4 అంటే 2, అంటే 2 తోటి డివైడ్ మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయండి మా. ఓకే, సో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ బై 2 ఇన్ RHS న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్. సో therefore that is equal to, so I am 2 తోటి మల్టిప్లై చేస్తున్నా, డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్. యూ హ్యావ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా, డైరెక్ట్ రాస్తున్నాం. మళ్ళీ √3/2 cos 20, √3/2 cos 20 minus 1/2 sin 20 degrees, -1/2 sin 20 degrees in denominator ma. So 1/2 ఇక్కడ మనకు 1/2 into √3 అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, √3/2 సపరేట్ రాస్తున్నా. 2 ని లోపల తీసుకెళ్ళండి. 2 లోపల తీసుకెళ్తే sin 20 degrees cos 20 degrees. ఓకే, in denominator already we have √3 into 1/2, √3/2. So 2 take inside. So now see here, so 2 into, see denominator you know very well, 2 sin a cos a, it is sin 2a. Automatically numerator we have to convert into sin format. So √3/2 in sin 60 degrees into cos 20 degrees, right as it is, minus 1/2 in cos 60 degrees into sin 20, cos 60 degrees into sin 20 whole divided by √3/2 into, so 2 sin a cos a ఎంతమ్మా మనకు sin 2a, a అంటే ఇక్కడ మనకు 20 degrees. So therefore 2 into sin a cos b, ఇక్కడ ఫార్ములా రాస్తున్నా, ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లో రాయలేదు, సారీ. sin a cos b minus cos a sin b. What is the formula ma? sin a minus b, So ఇక్కడ ఇది a 60 degrees, here also a 60 degrees, b is 20 degrees ma, b is 20 degrees. So in denominator also we have 2 sin a cos a. Please, why I am writing ఇవన్నీ నాకు అవసరం లేదు, మీ కోసం రాస్తున్నా. ఎందుకంటే మీరు ఎగ్జామ్ లో కూడా ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఆ స్టెప్ కి ఇట్లా ఫార్ములా రాయాలి, లేదంటే మిడిల్ ఆఫ్ ద పేజ్ లో రాయాలి. ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో దేర్ఫోర్ అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే కండిషన్ మా, ఇన్ న్యూమరేటర్ sin a minus b అంటే 60 degrees minus 20 degrees whole divided by √3/2 into sin 40 degrees. Okay, so 60 minus 20 40, sin 40 cancel. Okay, so 2 into reciprocal చేయమా, this √3/2 sent to numerator. Okay, so therefore then you will get to 2/√3 అంటే మనకి ఏమొస్తుందమ్మా, 2 into 2 4/√3. This is the required RHS. హెన్స్ అని చెప్పేసి లాస్ట్ కి LHS ఈక్వల్ టు RHS రాసి ఒక పెద్ద బాక్స్ కొడితే వాడు మీ పర్ఫార్మెన్స్ కి షాక్ అయిపోయి 4 కి 4 మార్క్స్ ఇవ్వకుండా ఉండడు అనమాట. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ నో స్కోప్ టు కట్ మార్క్స్ వెన్ యూ రైట్ లైక్ దిస్ 4/√3. Okay, so that is clear everyone. Kunjam era, yes sir. Okay, so thank you, continuously watching even though if it is 9:17. Okay, so next SAQ question is one more SAQ question, very very important. I am going to discuss with you. So so the next clear. సో యాక్చువల్గా నేను ప్లాన్ చేసుకోలేదు SAQs కూడా ఈరోజు చెప్తా అని చెప్పేసి, ఎందుకంటే మీరు అడుగుతున్నారని చెప్పేసి కంటిన్యూ చేస్తున్నా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా, ప్రూవ్ దట్ సో 1 plus cos pi/10 లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ అమ్మా ఇది SAQs లో. 1 plus cos 10, 1 plus cos 3 pi/10, 1 plus cos 3 pi/10. నెక్స్ట్ 1 plus cos 7 pi/10, 7 pi/10. Next ma, so 1 plus cos 9 pi/10, 1 plus cos 9 pi/10 equal to what we have to prove ma, 1/16. Very 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 important problem and repeated so many times. This problem repeated in the examination ma so many times. Okay, so ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే కండిషన్ ఒకసారి గుర్తు పెట్టుకోండి మా.
సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు పై బై 10 దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వీ హ్యావ్ 2 to 3 అంటే ఇవి ఎట్లుంటాయంటే మనకు 2 to 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫార్మాట్ లో. సో ఇక్కడ మీకు పై బై 10, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పై బై 10 అంటే వాట్ ఈస్ పై మా 180 degrees. 180 degrees by 10 ఎంత మనకు 18 degrees. ఓకే, సో 18 degrees 18 degree కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ పై బై 10 అంటే 18 degrees, 3 pi by 10 అంటే 3 into 18 54. ఓకే, ఇక్కడ మీకు 7 pi by 10 9 pi by 10. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ 7 pi by 10 ని 9 pi by 10 ని కన్వర్ట్ చేయండి. సో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది అంటే సింపుల్ గా కన్వర్ట్ అనే చేసుకోవచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్ కూడా రాసుకోవచ్చు మనం ఇట్లా. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రాసేసుకోండి. సి సొల్యూషన్ మా. సో LHS 1 plus cos, I am writing directly pi by 10 అంటే 18 degrees I am writing ma, cos 18 degrees 1 plus cos 3 into 18 degrees into 1 plus cos 7 into 18 degrees ma, into 1 plus cos 9 into 18 degrees 9 into 18 degrees. Okay, so that is equal to 1 plus cos 18 degrees into 1 plus cos 3 into 18 degrees ma 54. 1 plus cos 18 sevens amma. What is 18 sevens? 18 sevens. What is 18 sevens? 126. Okay, so 126 degrees into 1 plus 18 nines amma 162. Cos 162 degrees. 162 degrees. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనము ఈ 54 అట్లే పెట్టండి 126. ఓకే, మీకు తెలుసు 1 plus cos theta. వాట్ ఈస్ 1 plus cos theta అమ్మా మీకు? సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 1 plus cos 18 degrees only. 1 plus cos 18 degrees 1 plus cos 54 degrees 1 plus cos 54 degrees. Okay, so therefore 1 plus cos 126 ma 120 degrees we can write as 180 minus 54 degrees. ఈ 120 degrees ni, this 120 degrees we can write 126 degrees as 180 minus 54. Okay, similarly 1 plus cos 162 amma 162 we can write as 180 minus 18 degrees 180 minus 18 degrees. Clear? So therefore 1 plus cos 18 degrees into 1 plus cos 54 degrees into 180 minus theta. second quadrant lo cos అనేది నెగటివ్ అండ్ 180 ఈవెన్ యాంగిల్ కాబట్టి మైనస్ cos only. For even angles cos value doesn't change. Next 180 minus theta, second quadrant cos negative, 180 even angle cos will not change 18 degrees. Clear? See here this is a plus b into a minus b. What is a plus b into a minus b? So therefore a square minus b square, a square minus b square. Next ఇక్కడ చూడండి ఇది this is a plus b into a minus b. a plus b into a minus b అంటే ఏమవుతుంది మళ్ళీ మనకు a square minus b square, a square minus b square. Clear? So now we have to take the condition we have to take as like this. So now tell me what is cos 1 minus cos square theta. 1 minus cos square theta ma 1 minus cos square theta sin square 18 degrees. Okay, sin square 18 degrees. Next ma 1 minus cos square 54 sin square 54 degrees. Sin square 54 degrees. You know very well cos sin 18 degrees and cos sin 18 degrees and sin 54 degrees ma. What is sin 18 degrees manaku? root 5 minus 1 by 4 whole square. root 5 minus 1 by 4. Okay, so Nishal చెప్పమ్మా, ఎనీ డౌట్? యా, root 5 minus 1 by 4. నెక్స్ట్ మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ చూసుకోండి. సో sin 54 degrees మా sin 54 degrees వాల్యూ ఎంత మనకు? root 5 plus 1 by 4 whole square. క్లియర్ కదా? సో ఎనీ డౌట్స్? యా, సో ఇప్పుడు చూడండి హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. ఒకసారి ఆ పెద్ద మనుషుల్ని హోల్ స్క్వేర్ ని సపరేట్ గా రాసుకుందాం. ఓకే, సో బై 4 square ఇంటూ, సో మనము హోల్ స్క్వేర్ గా కామన్ తీసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి మా 4 square కాదు, ఫస్ట్ ఇక్కడైతే తీసుకోండి. సో మనం 15 by 4 ఇంటూ root 5 plus 1 by 4 whole square. ఓవరాల్ గా హోల్ స్క్వేర్ రాస్తున్నా. సో అప్పుడు మనకు న్యూమరేటర్ చూడండి a minus b into a plus b. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు? a minus b into a plus b ఇక్కడ రాస్తున్నా నేను. సో a square minus b square whole divided by 4 into 4 ఎంత మనకు? 16. ఓకే, 16 whole square. సో therefore మనకి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. సో దీన్ని బట్టి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. రూట్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్, 5 minus 1 అంటే 4
4 by 16 whole square. So 4 by 16 whole square అంటే మనకు 4 square by 16 square. 4 square అంటే ఎంత అమ్మా 16. 16 square అంటే 1 by 16. Okay, 16 into 16. 1 16 16 cancel. 1 by 16. This is the RHS value. Okay, so like this you have to solve the problem. 1 by 16 is the RHS. Clear? So like this we have to solve the problems. Please remember sin 18 degrees value and sin 54 degrees value. అవి రెండు మనకు ఒకటి పాజిటివ్ ఉంటే ఒకటి నెగిటివ్ ఉంటుంది. Like this. These types of problems you have the possibility to get in the final examination. ఇలాంటి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు. Some people will do converting this angle into radians, అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు. Fine, and at the end of the day you will get the answer like this అన్నమాట. క్లియర్ కదా? దీన్ని మరీ కాంప్లికేట్ చేయకండి, సింపుల్ వేలోనే సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. Is everything clear ma in this live class? Clear everyone? Yeah. So ఇంకా నాకైతే టైం అయింది, ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ టు క్లోజ్ దిస్ స్టూడియో. నాకు 9:30 వరకే టైం అనమాట. సో యా, దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ ఫర్ టుడే. LAQs SAQs I have explained ma. Remaining VSAQs, for VSAQs కోసం నేను సపరేట్గా క్లాస్ తీసుకుంటా. సో దట్ ఈస్ టుమారో ఆర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో అనేది I will mention you. Okay, so ఒకసారి అయితే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, those who are watching after the live. సో ఈ టేబుల్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్, అండ్ దిస్ ఫార్ములాస్ ఇనీషియల్ గా మిస్ అయిన వాళ్ళు ఈ ఫార్ములాస్ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి మా. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. క్లియర్ కదా? ఓకే, ఎస్ సార్ బెకమ్. సో చూసుకోండి మా, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఫర్ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్, అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కొన్ని కాలేజ్లో ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్, రైట్? ఓకే, వాటికి ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ కి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఇవే వస్తాయని చెప్పలేను. ఫ్రమ్ దీస్ టైప్స్, from these methods you will get LAQs SAQs. Okay, I covered all the problems. Kunjamera, thank you sir. Welcome. Yes sir, thank you. Sonakshi, okay sir. Clear kada everyone? Okay, so మీ ఫ్రెండ్స్ కి రిఫర్ చేయండి, వేరే కాలేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి. ఓకే, డిఫరెంట్ కాలేజ్. దిస్ ఇస్ ద పీక్ టైం. సో సర్ టుమారో ప్లీజ్. యా, టుమారో ఆల్సో ఐ విల్ టేక్, బట్ SAQs VSAQs SAQs కి VSAQs కి ఏంటంటే మనకు ఆడియన్స్ తక్కువ ఉంటారు మా. చాలా మంది లెజెండ్స్ ఆల్వేస్ ఫోకస్ ఆన్ LAQs. నేను SAQs VSAQs అని చెప్తే చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు, బట్ ఐ విల్ టేక్ టుమారో మాక్సిమం ఐ విల్ ట్రై. ఓకే, సో డోంట్ వరీ. క్లియర్ కదా? సో ఇఫ్ యూ జాయిన్ irrespective of the problems SAQs VSAQs, if you are willing to join, I will take 2 classes continuously. Okay, so yes. So any more doubts ma in this session? I think there is no disturbance. Thank you so much. Thank you so much for all the students, for all the students. Thank you so much ma. So ఓకే, సో నిశ్చల్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, స్టార్టింగ్ నుంచి లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు 1x లో పెట్టుకొని చూస్తారా, 1.5 లో చూస్తారా, 2x లో చూస్తారా, మీ ఇష్టం, బట్ కంప్లీట్ గా వాచ్ చేయండి ఏది చేసినా. ఓకే, సో యా, సో మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరైనా ఉంటే సూపర్ క్లాస్ సార్, థ్యాంక్ యూ రా నిశ్చల్. ఓకే, సో మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరైనా ఉంటే మన ఛానల్ గురించి చెప్పండి. ఫర్దర్గా యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ వీడియోస్ ఇన్ దిస్ ఛానల్. ఓకే, సో మీకు ఎంసెట్ పరంగా CA foundation classes also I am going to plan in this channel. Okay, if all goes very well. Okay, see, whatever, if I want to start anything, I need support from your side. If you started watching one video in my channel, please don't stop until complete అది ఆ వీడియో మొత్తం అయిపోయేదాకా స్టాప్ చేయకండి. ఎందుకంటే నాకు కొంచెం వాచ్ అవర్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, అట్ ద సేమ్ టైం మీ సపోర్ట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లియర్ కదా? ఓకే, సో మీ ఫ్రెండ్స్కి రెఫర్ చేయండి, అంతా చూసుకోండి. ఐ నీడ్ యువర్ కోఆపరేషన్ ఇన్ మై ఆపరేషన్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, యా, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. గుడ్ నైట్ టు ఆల్. సార్ లోకేష్ సిస్టరా? ఓకే, పల్లె మల్లేశ్వరి, థ్యాంక్ యూ మా ఫర్ జాయినింగ్. ఓకే, సో యా, థ్యాంక్ యూ మా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డైలీ ఇదే టైంలో మనకి 8 to 9 ఉంటుంది. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ. ఇనీషియల్గా కొంచెం సౌండ్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆఫీస్లో కొంచెం వర్క్ ఉండే, కొంచెం సార్ వాళ్ళది, సో అది కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంది, తర్వాత ఏం లేదు. థ్యాంక్ యూ కదా? సో థ్యాంక్ యూ. ఫార్ములాస్ క్వశ్చన్స్. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ టుమారోస్ ఎగ్జామ్. థ్యాంక్ యూ.